पुण्यनगरीमध्ये 17 नोव्हेंबर 2024 हा दिवस अविस्मरणीय ठरला. हा दिवस फक्त दोहा जोशी आणि अक्षय धुमाळ यांच्या आयुष्यातील नव्या अध्यायाची सुरुवात करण्याचा नाही, तर दोन संस्कृती, दोन हृदय आणि जगभरातील नात्यांची वीण घट्ट करणारा ठरला. दोहा आणि अक्षय यांच्या या शुभ दिवसाला त्यांचे ऑस्ट्रेलियन मित्रमैत्रिणी हॅना आणि कॅरन हे देखील आवर्जून उपस्थित होते. मात्र हा दिवस त्यांच्या आयुष्यातही एक अनोखी कहाणी घेऊन आला. All of the rituals were so memorable, from mehendi, haldi with the turmeric, the ring exchange, the engagement. It was all so beautiful and so different from anything we've ever seen before. And we loved it so much that we decided to get married. Yes, while we were here. Surprise. So that was our most memorable moment. Our wedding, of course. That was perfect. हॅना आणि कॅरन यांनी हिंदू वैदिक पद्धतीनं लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. दोहाचे आई वडील वसुधा आणि वामन जोशी यांनी त्यांच्या इच्छेला उचलून धरलं आणि या नव दाम्पत्याला संपूर्ण जबाबदारीनं सालंकृत कन्या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आशीर्वाद दिला. Above and beyond what we would have ever expected. Yeah. It's been so welcoming, and the kindness everyone has shown to us and willingness to let us participate and try the culture. And the smiles and the food. We bonded so much over the food. After Kiran gave me this Mangal Sutra, I think we felt immediately a stronger bond because it makes everything more real, of course. It's a wedding after all. So my one promise to Kiran after wearing my Mangal Sutra is that we'll be together by each other's sides forever. We'll never let anything tear us apart. Me, that was after the seventh step, because we traveled together since a year now, and we love each other, we're friends. But now with this bond, it's more, there is more an impact in it, and it's not anymore just spending a bit of time together. It's like writing a story, something. Life companion. Yeah, it's a love story. Yes. Emotional to come from 3 different countries and share this bond together. That's really amazing, and yeah, it touched literally my heart. That's just an amazing experience. Yes. And yeah. We're just so deeply grateful for you both. Yeah, thank you very much. We also wondering you like our ceremony. Yes. You will place on our ceremony. Thank you so Yeah. much. Yeah. Thank you. हा विवाह सोहळा म्हणजे दोन संस्कृतींचं मिलन होतं. एकमेकांची परंपरा समजून घेण्याचा, स्वीकारण्याचा आणि त्या प्रेमानं साजरा करण्याचा अनोखा अनुभव म्हणजे हा विवाह सोहळा. काही लग्न फक्त 2 माणसं नाही, तर 2 संस्कृती आणि जगाच्या 2 टोकांना जोडतात. हे लग्न त्यापैकीच एक होतं. पुण्याहून विद्धिशा सगळे, गार्गी जोशी आणि स्नेहा इनामदारसह मी डॉक्टर विनया केसकर. आपण पाहत आहात माय पुणे सिटी चॅनल.